Next to air, water is the most important element for the preservation of life. The theme by United Nations for World Water Day 2022 is groundwater, making the invisible visible. And United Nations, India is the founding member of United Nations, and it has drawn up to 17 Sustainable Development Goals, out of which SDG 6 stands for clean water. Namaste. I'm Praveena Thota from the womENvision Council for Entrepreneurship. And as a part of supportive gesture for initiative by HMWSSB Water Board of Manikonda, DGM Naik Garu, and there's another NGO for sustainable development. And we are supporting, and we women are creating awareness among the community. So how many of us know that out of total volume of water on earth, 97.5% is salt water and only 2.5% is fresh water. Of the fresh water, only 0.3% is in liquid form on the surface. Nearly 3x of the volume on the surface lies under it and is referred to as groundwater. So let's understand the gravity of the problem. The constant increase in the population of the country, it really demands management of groundwater inevitable in fulfilling the demands of fresh water. And the rapid pace of urbanization, it really poses a major threat to our groundwater resources. I would say every citizen is a stakeholder and must give proper attention towards water conservation and really a special focus on rainwater, I can say. Then its usage, and different mechanism to add rainwater to the pool of groundwater. Everybody knows rainwater harvesting pits. Every builder proposes and every building has it, but the maintenance is a big question mark. So, and even open plots, we need to dig, and where, no water gets wasted, it's get into the open plots, and there also we have to make a mechanism for that. And first thing comes into our mind is, let's say, water bodies from pollution. And really, few unethical builders, what they end up is connecting their, drainage water to the storm water, and which will land up in the lakes again. And scenarios can be really many, but human beings are spoiling the water bodies, that is for sure. And when it comes to the really small thing is, the holy flower waste, what we have in those, we have a habit of putting in the water instead of throwing in a garbage. So do bear in mind, earlier days, flowers were very naturally grown. It carries medicinal values. It adds value to the water. But nowadays it's not the case. They have a lot of pesticides and all. So it's better, don't pollute the water bodies. You can always preserve the holiness. Dry them. Those petals can be added to womENvision, and you can make good artifacts. Even you can, mosquito repellents, or, so many things you can make out of it. So please don't throw there. And few of my women are going to share their experiences about water conservation, and let me share my thoughts through. To start with, an average RO purifier wastes approximately 3 liters of water for every 1 liter of purified water. That means only 25% of water is purified, and 75% of water comes out of as a waste. So we can reuse it. We should put in a mechanism to store them and reuse it. And you can always check your toilets, facades, and pipes. There could be leaks, and water might be just leaking. And say if in every house has, like, I don't think dishwash we are using. So normal, we dish rinse with the hand. So we just leave the tap on and just it flows in water. So please don't do that. And don't let the faucets run while you clean vegetables and, you brush your teeth and do many things. And so COVID times, one thing I can say, like, we started, cleaning all the vegetables, and only we had started refrigerating. So at once we are doing. So that water can be happily utilized for many activities. And so while washing machine putting, also don't just put too close to it. Full load you use it, at least, it will be of fullest use. And last but not least, let me mention about dry and wet segregation. Yes, it itself adds contributions, because when you put that together,
it really spoils the ground, the earth. When it's mixed and it's thrown somewhere, some acids get sort of it and spoils it. Instead, if you segregate it, plastic can be recycled. Otherwise, plastic gets into the layers of the earth and it chokes, and even rainwater won't get drained into that. So hope everybody takes a concern about it. And I can say women are the driving force. Women are the change makers. So we women should come forward to conserve the water. So let's join hands and bring the change. Thank you so much. హాయ్, నేను పద్మా దామిరెడ్డి, నెగ్నంపూర్ అల్కాపూర్ టౌన్షిప్లో ఉంటాను. నేను వాటర్ హార్వెస్టింగ్ గురించి కొంచెం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. మనం తెలియక డైలీ వాటర్ చాలా వేస్ట్ చేస్తున్నామండి. అలా కాకుండా మనం వాటర్ భూమిలో ఏ విధంగా భూమిలో నిల్వలు చేసుకోవాలి, మనము జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి. రేపు మన పిల్లలకి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కంటే వాటర్ బ్యాలెన్సే ముఖ్యమనే పరిస్థితికి వచ్చాం మనము. అది కరెక్ట్ చేయాలి అని అంటే మనం కూడా కొంత జాగ్రత్తలు కొంతగా చాలా తీసుకోవాలండి. దాంట్లో ఫస్ట్ మనం వాటర్ ట్యాప్స్, కమోడ్స్ లీక్ అవ్వకుండా ఏ రోజుకి ఆ రోజు చెక్ చేసుకుంటూ, ఎవ్రీ 3 monthsకి ఒకసారి రిపేర్ చేయించుకుంటూ, అదేవిధంగా కిచెన్లో ఈ వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్, రైసు, పప్పు అన్నీ క్లీన్ చేసుకుంటాం కదా, వాటర్ ఫిల్టరు, వేస్ట్ వాటరు, ఇవన్నీ కూడా మనం బకెట్స్కి పట్టి పెట్టుకొని మనం చెట్లకు పోసుకుంటే మనం ఎక్స్ట్రా వాటర్ పట్టకుండా ఈ వాటర్నే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మినిమం ఒక 20-40 లీటర్స్ అంటే 2 buckets సేవ్ చేస్తే కూడా మినిమం మంత్లీ 120-140 లీటర్స్ సేవ్ అవుతాయండి. అదే ఆ విధంగా మనము చిన్నయే ఎంతో అవుతుంది. ఇంకొకటి కాంపౌండ్కి మనం ఇంటి చుట్టూ కూడా ఫుల్ కాంక్రీట్ చేయకూడదు. ఎంత చిన్న ఇల్లు అయినప్పటికీ మినిమం 1.5-2 feet అన్నా వదిలిపెట్టుకొని కాంపౌండ్కి ఇరువైపులా లోపల బయట వదిలిపెట్టి ఇంటి చుట్టూ కనుక వదిలేస్తే వర్షం నీళ్ళు భూమిలోకి అబ్జర్వ్ అవుతాయి. మన ఇనుకుడు గుంత కంపల్సరీ ఎలాగో ఉంటుంది కాబట్టి స్లాబ్ మీద వాటరు, ఫ్లోర్ మీద వాటరే కాకుండా రోడ్డు మీద పోయే వాటర్ కూడా, వర్షం వాటర్ రోడ్డు మీద పోతుంది కదండి, మన ఇంటి ముందు మన ఇనుకుడు గుంతలోకే వచ్చేలాగా వర్షం నీళ్ళని మనము జాగ్రత్త చేసుకోగలిగితే భూమిలో వాటర్ శాతం చాలా ఉంటుంది. ఇది మనందరి బాధ్యత అండి. ఈ విధంగా వాటర్ సేవ్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ అండి. హాయ్, hello Young India. I want to explain you how to use daily water. My name is Gitanjali Vijay Kumar. I am living in Alakapoor. I am proud of womENvision. I am retired teacher. I want to explain you how to use water carefully. Let me explain you in Telugu. వర్షాకాలంలో వర్షపు నీళ్ళని ఒక పైప్ పెట్టి మనం జాగ్రత్తగా సంపులలో నింపుకుంటే మనకు రోజు వాడకానికి బాగా పనికొస్తుంది. ఆ నీళ్లు చాలా శ్రేష్టమైనవి. ట్యాప్ కింద ఒక గిన్నె పెట్టి ఆ గిన్నె కింద ఒక పెద్దది తాంబాలం పెట్టేస్తే నీళ్ళు అందులో పడుతుంటాయి. ఆ నీళ్ళని తీసి బకెట్లో పోసి మన ఇంటి చుట్టూ చెట్లుంటే చెట్లకు పోసేసుకోవచ్చు. ఇవాళ రేపు అందరికీ చెట్లు ఉన్నాయి. ఫ్లాట్స్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా తొట్లు పెట్టుకొని చెట్లు పెట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ నీళ్లు పోస్తే ఏమి హాని లేదు. బట్టలు జాడించిన నీళ్ళని జాగ్రత్తగా కాపాడి పెట్టి వాటిని టాయిలెట్లో పోసేసేయాలి. సబ్బు నీళ్ళు కదా అది. కానీ ఒక్కోసారి మూడోసారికి అక్కడ సబ్బు ఉండదు. మనం 3 సార్లు జాడిస్తాం కదా, అయితే మూడోసారి జాడించినప్పుడు అందులో సబ్బు వెళ్ళదు, సబ్బు ఉండదు. కాబట్టి ఆ నీళ్ళని మనం చెట్లకు పోసేసుకోవచ్చు. నమస్తే, నా పేరు మమత.
మణికొండ పుప్పాలగూడ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి మేము ఈరోజు అంటే వాటర్ ఎలా సేవ్ చేయాలి అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నానండి. వాటర్ చాలా తక్కువైపోయాయి ఈ రోజుల్లో, అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. న్యాచురల్గా వర్షాలు పడాలి అంటే వాతావరణం కరెక్ట్గా ఉండాలి, అది ఉండట్లేదు, అది కూడా అందరికీ తెలుసు. సో మనము వాటర్ సేవ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకుడు గుంతలు నిర్మించుకోవాలండి. ప్రతి ఒక్కరి ఇళ్ళల్లో ఎంత పెట్టి ఇల్లు కట్టుకున్నా కూడా దీన్ని సరే ఏదో అంటే స్ట్రిక్ట్గా గవర్నమెంట్ రూల్ పెట్టింది కాబట్టి కొంతమంది కడుతున్నారు. అలా కట్టిన దాన్ని కట్టడం వరకే అయిపోతుంది, తర్వాత వదిలేస్తున్నారు. మిగతా ఇంటి మెయింటెనెన్స్ అన్ని రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తారు, కానీ ఇంకుడు గుంతలు ఎవరు పట్టించుకోరు. ఏదో గవర్నమెంట్ కోసం కట్టామా అయిపోయింది, అపార్ట్మెంట్స్లలో ఇళ్ళల్లో అయిపోయింది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ అయిపోయిన తర్వాత చెకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వాటిని పట్టించుకోరు. అలా కాకుండా ఎవ్రీ సమ్మర్కి బిఫోర్ కంపల్సరీ వాటిని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని అది ప్రాపర్గా మెయింటైన్ మేము చేస్తున్నామా, దానిపైన ఏమైనా లేయర్స్ ఉంటే తీసేసి వాటిని క్లీన్ చేసేసుకోవడము అలా చేయాలి. ప్రతి ఒక్కరు కంపల్సరీగా ఇంకుడు గుంతలు అనేటివి నిర్మించుకోవాలి. వాటి వల్ల చాలామందికి కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయన్నమాట. బిల్డింగ్ బేస్మెంట్ ఏమైనా పాడవుతుందేమో, పునాదులు లేదంటే బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందో అని. అలా ఏమీ రాదు, బిల్డింగ్స్ ఏమీ పాడు కావు. వాటి వల్ల భూమి పొరల్లోకి వాటర్ వెళ్ళిపోయి లోపలి పొరల్లో కూడా వాటర్ స్టోర్ అవుతాయి. మనము భూమి పై లేయర్ నుంచి ఒక 40 అడుగుల లోపు వరకు నీటిని మనం వాడుకోవాలి. కానీ మనం 40 అడుగులు లేము, ఈరోజు 500 మీటర్ల లోపల వరకు పైపులు వేసి వాడుతున్నాము. సో ఆల్రెడీ భూమి పొరలు మొత్తం ఖాళీగా అయిపోయాయి. కాబట్టి ఇలా ఇంకుడు గుంతలు నిర్మించడం వల్ల భూమి పొరల్లోకి కొంచెం వాటర్ అనేటివి ఉండిపోతాయి అన్నమాట. దానివల్ల మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వాటర్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం. సో రెగ్యులర్గా పుట్టిన పిల్లల నుంచి ముసలి వాళ్ళ వరకు అందరికీ ఖచ్చితంగా వాటర్ అవసరమే. వాటర్ని అందరం రోజు వాడుకొని డ్రా చేసుకొని మనీ బ్యాంక్ల నుంచి అలా ఎలా వాడుకుంటున్నామో అలా వాడుకుంటున్నాం. కానీ డిపాజిట్ చేసే వాళ్ళం ఎవరు? కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు డిపాజిట్ లాగా ఇంకుడు గుంతలు అనేది ఒక డిపాజిట్ లాగా అనుకొని డిపాజిట్ చేయాలి కంపల్సరీగా. తర్వాత వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కూడా ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరు చాలా ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. వాటిని కూడా తగ్గించేసి కొంచెం ఎలక్ట్రికల్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్కి బదులుగా న్యాచురల్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ని వాడాలి. తర్వాత న్యాచురల్ లేక్స్ని పొల్యూట్ కాకుండా చూసుకోవాలి. భూమిలో వాటర్ ఇంకాలంటే ఫస్ట్ సాయిల్ అనేది మంచిగా ఉండాలి. సాయిల్ కూడా ఈరోజు మొత్తం పొల్యూట్ అయిపోతుంది. ప్లాస్టిక్తో సాయిల్ పైన మొత్తం కింద లేయర్స్ మొత్తం ప్లాస్టిక్ కవర్లతో నిండిపోయి వాటర్ అంటే లోపలికి ఇంకిపోలేని పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మనం సాయిల్ని, లేక్స్ని, రెయిన్ వాటర్ నుంచి వచ్చే వాటర్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇంకుడు గుంతలు నిర్మించుకోవాలి. ఎలక్ట్రికల్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్లో అవి ప్యూరిఫై అవ్వడానికి చాలా వాటర్ అనేటివి వేస్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. అలా వేస్ట్ కాకుండా ఎలక్ట్రికల్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ less in our body. 1 liter of water is less because of dehydration or maybe any of the thing. We only feel sick and we become unenergetic. To gain energy, again we have to depend on water. So water is a very precious thing. We need to protect it, save it, and we need to pass it to our next generations so that they can enjoy their life, their health and everything in a healthy manner. And at the same time we need to educate our kids how to use water, because in olden days we used to pull out from the wells, taps, pumps and everything, hand pumps, and so they used to have a view of putting their hard work in getting water. They used to go for a long distance and get water. But nowadays our kids don't know all these things, because as soon as they open the tap they are getting water, but they don't know from where, how and everything. We need to educate our kids about this, how to protect water, how to conserve water, how to utilize each and every drop of water, and at the same time how we can hold each and every drop of the water like rainwater and put it in the ground so that rest of the year we can use it. So most of you may feel that I have said so much of things, but only one thing I want to say: whatever we are pulling from the ground or whatever we are getting from the Mother Earth, at least we should be kind enough to
protect her also, because she is giving everything to us. Whatever humans need, whatever living things need, she is giving from her own. So why can't we protect her? She is not asking anything else to give her. She is asking us only to protect her, save her, so that you only, like our next generations only, can be happy on this earth. So save earth, save water, have a healthy atmosphere. Thank you. Hi, myself Manikonda Thota from Relish Micro. I take this opportunity to talk about saving water with few simple tips which we can follow in the daily usage, like from brushing our teeth, washing our hands, and also using washroom, and during taking our bath, as such, using it only how much we require. And in domestic purposes like washing machine, dishwasher, those things can be used to the full capacity to save the water. It should not just restrict for ourselves. I believe it should be passed on to our family members, especially kids, to be educated on this, so that they should have the awareness regarding saving water and what are the best practices which we can follow for our future generations. It could be like rainwater harvesting and also planting trees, which helps our future generations. So I wish this will help few people on giving a thought. These are simple and basic things which we can follow every day. And I feel privileged and proud women to be part of womENvision, and wish all women all luck. Good luck.